Perezida Kagame yabwiye ibihugu n'abantu bumva ko u Rwanda rutagendera ku mahame n'indangagaciro zo kurengera ikiremwe muntu, avuga ko hatari byo, ko nta muntu n'umwe ukwiriye kumva ko afite indangagaciro kurusha abanyarwanda. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye isozwa ry'inama ya Kagame maze icyumweru ibera mu Rwanda. Iki kiganiro cyabaye nyuma y'amasaha arenga 5 abakuru b'ibihugu bari mu mwiherero wafatiwemo imyanzuro irimo ko Togo na Gabo hari abanyamuryango bashya, hanyuma Samoa yo ikaba ariyo izakira inama ya Kagame itaha. Cyitabiriwe na Perezida Kagame ugiye kuyobora Commonwealth mu gihe cy'imyaka 2, umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patrick Scotland, ndetse na Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio, ndetse na Perezida Guyana Irfan ari na Minisitiri w'Intebe wa Samoa Fiame Naomi Matayafa. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko hari igice kimwe cy'isi gisa n'icyashyizeho icyitwa indangagaciro ku buryo hari icyo kibona nk'ikizifite abandi ntibabe bazifite. Who doesn't actually have values? When people talk about ninde ugena indangagaciro cyangwa ninde utagira indangagaciro? Iyo abantu bavuga indangagaciro wumva ko hari igice cy'isi cyihaye inshingano zo kugira indangagaciro. Bisa nkaho abasigaye twese tutagira indangagaciro, tukagomba guhora twigira kuri abo bandi bagena indangagaciro. we've just to keep learning from these ones who define the values. Umukuru w'igihugu yavuze ko igitangaje ari uko nta gihe runaka umuntu ashobora kwiga izo ndangagaciro ngo azimenye neza. Igiteye inkeke ni uko igihe wamaze wiga nta gaciro gifite, kuko utazigera ugira ubushobozi bwo kumenya izo ndangagaciro. Uzahora witwa umuntu utagira indangagaciro cyangwa uturuka ahantu hataba indangagaciro. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibihugu byo mu majyaruguru y'isi, ari naho BBC ikomoka, bihora bitekereza ko hari byo bifite indangagaciro abandi ntazo bafite. Those from the north who always assume where BBC comes from, who always think abo mu majyaruguru bahora batekereza ko ari abambere mu kugira indangagaciro, abandi bakwiriye kuzikurikiza. Ni ikosa rikomeye, ntabwo ari ukuri. Natwe dufite indangagaciro, twebwe hano mu Rwanda no muri Afrika dufite indangagaciro, ntabwo ari byo dushidikanyaho. Perezida Kagame yavuze ko kandi hari ibibazo u Rwanda rwagiye ruhura nabyo bigizwemo uruhare n'abo mu majyaruguru. Atanga urugero kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. those from the north who define or want to define values have been part and parcel of these problems we have been facing. Abo mu majyaruguru bifuza kugena indangagaciro bagize uruhare muri ibi bibazo twahuye nabyo. Bamwe muri bo nibo babaye intandaro y'ibibazo twahuye nabyo, nka jenoside yakorewe abatutsi, aho abarenga 1 miliyoni bishwe. Niba mwibuka neza, nta kintu na kimwe ndi guhimba. Ibiganiro mpaka byabereye muri Loni, ibyo bihugu biteye imbere bishyiraho indangagaciro byabifataga nk'aho ari abanyafrika bari kwicana. Ibi biganiro byabereye mu ruhame, ariko se utekereza ko ibyo ari ukuri? These are just Africans killing each other. These debates were in the open. But you think that is true? You think the divide that actually led to this genocide was just a creation of Rwandans?
Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko bamwe mu bantu bo mu majyaruguru y'isi ari bo babibye urwango mu banyarwanda bakababwira ko bari mu moko atandukanye. Umukuru w'igihugu yasubije umunyamakuru wa BBC wari umubajije ikibazo cy'uko nta muntu n'umwe wo muri BBC ufite cyangwa se ugendera ku ndangagaciro kurusha abanyarwanda. Perezida Kagame yagarutse ku bibazo byatewe n'ubukoloni yibaza impamvu abo mu majyaruguru babigizemo uruhare, batekereza ko nyuma yo kugenda byahise bikemuka. Utekereza ko ibyo byose byahise bizimira ako kanya, noneho abaturage bagatangira kwicana, noneho hakabaho abandi bishyize hejuru, bari hejuriye mu majyaruguru bakajya badutunga intoki batekereza ko nta ndangagaciro tugira, turi aho gusa tutubaha ubwisanzure bwa muntu, tutubaha uburenganzira bwa muntu. Nibyo BBC ubitekereza utyo? You know, we don't respect freedoms, we don't respect human rights. Sure, you think so? BBC, you think so? You take time, you broadcast and mufata igihe mukanyuzaho amakuru kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Ibi ni ukubangamira abantu, muri kubangamira abanyarwanda, muri kubangamira abanyafurika. Indangagaciro ni izihe ndangagaciro ubuzi? You're abusing Rwandans, you're abusing Africans, you're values. What values do you know, my dear sister? On behalf of BBC. So, I want to assure you, there is nobody. Ndashaka kukwizeza ko nta muntu n'umwe kuri BBC cyangwa ahandi hari hose wubahiriza indangagaciro neza kurusha uko tubikora hano mu Rwanda. Kereka niba ushaka guhisha amakosa y'abo bantu bifuza kutugenera indangagaciro. Nta somo na rimwe dukeneye kuri BBC cyangwa se undi uwo ari we wese. Ibi ndabikubwira mbihagazeho. Demokarasi n'ibindi uvuga bya gereza, nta muntu n'umwe mu Rwanda uri muri gereza udakwiye kuba arimo, kuko dufite inzego z'ubutabera zikora neza. Ahubwo reka nkubwire, hari abantu batari muri gereza bakwiye kuba bari muri gereza. Let me tell you something instead. Actually, there are people who are not in prison who should be there. There are no people who are in prison that shouldn't be there. But there are people who are not in prison who actually should. Umukuru w'igihugu yatanze urugero kuri Ingabire Victoire, avuga ko uyu mugore uhora akorana ibiganiro n'abanyamakuru batandukanye barimo na BBC ko yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu. Yagarutse ku buryo yahawe imbabazi akarekurwa mu gihe inkiko zari zaramukatiye igifungo cya burundu. Umukuru w'igihugu yatanze urugero rw'undi rwo kuvuga ko Paul Rusesabagina ushimirwa n'ibihugu by'amahanga ko ari intwari yarokoye abantu. Yavuze ko kandi ibyo bihugu bivuga ibyo mu gihe ku rundi ruhande bitanahakana ibyaha ashinjwa, ariko bikumva ko hakwiriye gufungwa. Yavuze ko hari umugabo wahamijwe ibyaha hamwe n'abandi bagera kuri 20 kandi ari we ubakuriye. Take an example who is always written about, and people who have been here even during this Chogam, and they were visiting. There is a woman called Ingabire Victoire, whom BBC and others want to always sing about being the face of the opposition. Okay, fine. And this is one I was referring to. She's not in prison now, but should be in prison now. She was in prison, she committed a crime for which she was tried in the court of law. She was actually sentenced and imprisoned. The government, the president, under the prerogative of the masses,
President has that powers. Actually, this woman was released from prison before she served her full sentence. And it wasn't because she was not guilty or whatever. I'll tell you something else which shows double standards, which lead to these things you were asking. She was tried on the basis of evidence that was provided by European countries working with our own justice system. You see, it wasn't just done here. It was done between us and some European countries who provided evidence, corroborating with the evidence we had, and that's on the basis of which she was tried and sentenced and put in prison. Now, but some people decide to make that person an angel of freedom and democracy and something like that. Where does it come from? But she's out there. She's not in prison. But this I'm saying, she should actually be in prison if we hadn't just forgiven her. Okay, we forgive her to be out of prison so that you can pick her and pump her and praise her. Okay, that's fine. If that serves, but I wish it was serving something good for the country. That's okay. Then you have another person whom the very people I was referring to picked, praised, made her a celebrity, him a celebrity, you know, made the hero of, made him a savior of, but I don't know even what he saved. Now, when he faces justice, there is evidence, irrefutable evidence. He was tried in the court of law publicly. Nobody questions the facts on which the evidence is based. But then say, no, you see, this one is, a critic of the president. No, you first answer these facts before you talk about your things that you want to use. And in fact, this person committed this crime with many others. There are about 21 people in the same case, all of them who pleaded guilty and are implicating this person, and this person was at one time their leader. These are people who were armed, waged violence against families of Rwandans. People were lost their lives. There are victims there. And then there's one, this person, it comes from America, from Europe, and that this person, and in fact, what is interesting, they come and say, this person, we are not saying he's innocent, but he should be released. And then we ask them, say, okay, if you think he should be released, how about these others who are co-accused with this person, who are also in prison? So in other words, they are saying, this person is special. We've made him special, so you should not question that. And then we say, okay, fine. How about the victims? The very people, families that lost their people on the hands of this person. They can't answer that, but they keep insisting. So anyway, let me try to cut. It was a loaded question, so I'm trying to grapple with how to cut the answer short. But so the basis on which these judgments are made is not necessarily right. It's not correct. So I'll let you make a decision at some point what to believe or what you should be making other people believe, but
I know by my answer in whatever way, maybe you're already framing a completely different story about what I said, or giving it a frame in which I didn't put it, but that's okay. Let me quickly talk about the migration problem. With the